garuu she had eaten after I left jechuun akka hin danda'amne beekuu danda'uu qabna. Why? Because after stands with after plus past perfect, before plus simple past within the same clause kademu danda'u. These are possible, but after plus simple past, then using past perfect is not the usual way of expression. Asittimo before plus simple past in jenna, before past perfect in jennu maalif before past perfect tensin ibsamuwaan hin jirreef jechuudha. Kan akkasitti hubachuu danda'uu qabdani. Most probably one is in as keessatti sirriitti xiyyeeffannaadhaan qabachuu qabdan. Adverbial clause of time is there so as to connect two different tenses which are which can be connected sequentially jechuudha. Balance eeguudhaan parallelly ta'uudhaan eeguudhaan walitti hidhamuu akka danda'an kana qabattanii. Hello kabajamtoota daawwattoota Akuu English with Oromic warri taatan akkam turtan fayyaa qabduu nageenyi badhaadha jenne. Akkuma beekamu kana dura viidiyoo baay'eedhaan wal bira qaqqabaa turreerra ammas haaluma itti fufnee jirra. Kanaaf nu duuka bu'uu keessan dhiisinaa battala YouTube'n viidiyoon keenya isin bira ga'e copy share link walii gochuu akka hin irraanfanne jenne. Har'aaf qabiyyeen barnootaa keenya dhimma adverbial clause of time ta'a. Kanaaf nu duuka buutanii akka dhaggeeffattan gamanumaa isin affeerraa jechuudha. Well, har'a wanti nu laallu adverbial clause of time dha. Akkuma maqaa isaatirraa hubannu wanti nu asitti hubannu for one thing adverbi jira, clause jira. Clause sunu ka time ibsu akka ta'etti mata duree kanarraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Adverbial clause of time. Kanaaf adverbial clause of time yemmuu jennu adverboota jira jechuudha. There are adverbs of time warra ta'antu jira. Connectoroota adverb of time ta'anii hima akka ijaarru nu gargaaran keessattuu hima complex sentence ta'u yemmuu uumnu haala kanaan uumuu ni dandeenya. Kan itti fayyadamnullee adverbs of time dha. Kanaaf a clause which stands with these adverbs of time is named adverbial clause of time. Now, immoonni adverbii kun nuyi kan amma ilaaluu qabnu yeroo ibsuu isaanii qofa osoo hin taane yemmuu yeroo ibsan kana sentensoota yookaan itti immoo himoota akkamii akka walitti hidhan sirriitti adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Why? Because akkuma meaning isaanii gargar ta'e tensin isaan walitti hidhanillee waliin fakkaatu jechuudha. Kanaaf isa san adda baafachaa akka deemnu jalqabneet ilaallaa. Tokkoffaa when irraa kaane. When. Amma when tan yemmuu laallu what is the meaning of when? At that moment or at that time jechuudha. Battala yeroo sanii jechuudha. Battala yeroo dhimma haasofnu kanaa kan wal qabate waan ta'eef point of time yeroo sanii kan ibsu ta'uudha jechuudha. Kanarratti yemmuu laallu more clear ta'uudhaaf asitti exampleota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf jalqaba he was talking on the phone when I arrived. He was talking on the phone when I arrived. When in azirti closing I arrived was there. He was talking on the phone kaje was there. Kanarratti wanni nu hubannu when intun closing lamaan kana walitti closing ishii walitti ta'e asitti mul'achaa jiru kun was talking fi arrived. Now there are possible tenses which can be connected with adverbs of time, particularly of when. When intuni close yemmuu walitti tu closeota akkamii walitti hidhuu hin dandeessi. Isa dura garuu wanti hubachuu qabdan in general akka seera generaalii ta'etti tensi yemmuu connect goonu complex haa ta'u compound haa ta'u tensi adda addaa yemmuu ijaaru wanni nu hubachuudhaa qabnu tensonni yemmuu walitti hidhataman arbitrarily akkuma barbaadametti osoo hin taane seera mataa isaanii qaban. Isaan illee maaliin irratti hundaa'anii walitti hidhamanii tensi kaayindi tensi isaanii irratti hundaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf simple present tense type jira. Present type afur qabna. Simple present tense, present continuous, present perfect fi present perfect continuous qabna. Again kan biraa maal qabna?
simple past qabna. Simple past. Sorry, simple past osoo hin ta'in past type. Past type qabna. Again, future type qabna jechuudha. Future type of tense qabna jechuudha. Kanaaf ennaa tense complex haa ta'u, compound haa ta'u, compound complex tense yemmuu ijaarru tensonni nuyi walittiinu tensota murtaa'an logical ta'an ka wajjin deeman ka walitti hidhamuu danda'antu jira jechuudha. Kanaaf generally afaan Ingiliffaa keessatti tense yemmuu walittiinu most probably present type maaliin walittiina present type dha walittiina. Present type. Kana jechuun gosoonni present walitti hidhamanii hima ijaaruu ni dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin immoo present type kana future type dhan walitti hidhee dhaabuu ni dandeenya jechuudha. Haa ta'uti garuu present type simple past type dha walitti hidhuu hin dandeenyu. Kanaaf past type immoo kan inni walitti hidhamu kamiin jechuudha with past type. Kana sirriitti qabachuu danda'uu qabna jechuudha. Past type is connected with past type, sequence tense eeguudhaaf jecha. Present type can be connected with what? Future type as well as present type. This has to be used as what? Basic guideline. Akka basic guideline itti qabachuu danda'uu qabna jechuudha. Kana jechuun present type with future type, present type with present type as well, past type with past type jechuudha. Kanaaf gosni past addumatti baate. Kana erga sammuu qabattanii hubattanii booda asemmuu dhufnu weedin tuni yemmuu walittiitu akka carraa osoo ka presentiidhaan kan haasa'amu ta'e presentii tana either with present type or with future type akka walittiitu beekuu qabdanii past yoo ta'e garuu past type dhaan akka walitti hidhuu dandeessu beekuu danda'uu qabdan. Fakkeenyaaf asitti he was talking on the phone when I arrived. The option when can connect together is what? Past continuous with simple past jechuudha. Kanarraa kan hubannu past continuous is connected with simple past with what? When. Kana faayidaa whenin nu fayyaddu tokko keessaa ennaa simple past past continuous dhaan walitti hidhu tokko. Lammaffaa when she called he had already eaten ka jedhu kana simple past amma immoo simple past with past perfect akka walitti hidhu. Itti aansuudhaan I washed the dishes when my daughter fell asleep ka jedhu simple past with simple past akka walitti hidhu. Again we will go to lunch when you come to visit ka jedhu kuni simple future with simple past walitti hidhi jechuudha. These are the option. Optionii kana simple present past simple present. Simple present dhaan akka walitti hidhu optionoota kanarra dhaabbannee beekuu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf he was talking on the phone when I arrived. Now the short action which interrupted the long action yemmuu ibsinu yookaan itti moo'ima keessatti ibsuudhaaf barbaannu short actioniin sun maaliin introduced ta'a? When dhaan introduced ta'a jechuudha. Maaliif kuni long actionidha, an action which takes duration. While this action was on progress, there is some action which interrupted what? The earlier action jechuudha. Earlier action yookaan ka duraa kan interrupt godhu. Haa ta'uti garuu yemmuu interrupt godhu wanni kun kan raawwatamaa ture yeroo dabre keessa waan ta'eef kan interrupt ta'ellee yeroo tare gochoota akkasiisan yemmuu ibsinu ennaa lamaan simple past with past continuous whenin walitti hidhi jechuudha. Karaa biraatiin when she called he had already eaten ka jedhu kana an action one after the other actionoota wal duraa duuba raawwatamanii haa ta'uti garuu lachuu kan ennaa dabran raawwataman yemmuu ta'u when she called simple past he had already eaten kuni amma battala at that moment or at that time ka jedhu hiika waan qabuuf whenin wanni hubachuu qabdan at the time she called battala ishiin bilbilte sanitti inni already laanchii nyaatee jira jedhamee ibsama jechuudha. Nyaatee jira. Kanaaf simple past is past perfect. The other issue is I washed the dishes when my daughter fell asleep.
two simple pasts can also be connected by what? By when jechuudha. When two simple past connect gochuu hin dandeessi. I washed the dishes when my daughter fell asleep. The time of just washing the dish and the time of falling asleep of the daughter is almost in the same time jechuudha. In the same time, naannoo tokko battala naannoo tokko kan raawwataman yommuu ta'u, kan biraa immoo we will go to lunch when you come ka jedhu kana yommuu dhuftu ni deemna jedheet ibsama. Kanarratti wanni isin hubachuu qabdan optionoota kana whenin akka walitti hidhuu danda'u. When illee haa ta'u connectorin bira yommuu optionoota especially adverbial clause of timing yommuu walitti hidhu sequenceota kana deviate osoo hin goone yookaan itti immoo seera kanaan ala osoo hin baane akka walitti hidhini. Why? Because tense jechuun ennaadha. Ennaan immoo yommuu ibsamu waan dabre waan ammaa wajjin walitti makanii ibsuun wal dhaha waan ta'eef ergaan inni dabarsullee faallaa ta'uu waan maluuf kanaaf sequence tense kana akka eegdanii. Asitti simple present with simple future idha. Dhuguma present typing future type wajjin deemuu hin danda'a. Bakka kaanitti immoo paastota wajjin waan oofeef paastota kanneen optionoota kana beekuu danda'uu qabna. Kanaaf whenin tun haala kanaan sentensoota yoo xiqqaate optionii afran kana qabaachuudhaan himoota walitti hidhuudhaaf akka fayyadamnu hubatamuu danda'uu qaba jechuudha. Second, while yookaan as. While yookaan asin meaning isaanii tokko, they can be used interchangeably. The structure in which they can be used as well as the meaning they have is almost the same. Meaning isaanii isle during that time jedha. During that time, imagine at that time if during that time has what? Different meaning. Kana jechuun asitti yoo xiqqaate duration ibsa jechuudha. Point of time irra maal irratti irra focus godha? Duration irratti yookaan period irratti focus godha while. When its focus is on what? On the point. At that moment jechuun at that point jechuudha. Kuni garuu during that time jechuun during the period something was happening jechuudha. Kanaaf whilein kun immoo yommuu fayyadamnu maal walittidha? Simple past. Sorry, she began cooking. Yeah, simple past with past continuous. Simple past, past continuous. Past continuous kun maalidha? While I was finishing my work. Yommuun ani hojii koo fixaa turetti ishiin maal eegalte jedha? Cooking eegalte jechuudha. Cooking eagle. Now, in a sense, we can understand period here, or the so-called duration here. As I was finishing, as in almost while I was finishing, or as I was finishing, tokkuma, my work, she began cooking. Again, as in I was finishing, duration. The emphasis is over what? Duration. It emphasizes on duration. Then it can connect what? One long and one short action walitti hidhuu danda'anii jechuudha. Karaa biraatiin simple past continuous with past continuous two long action illee waliin hidhuu ni danda'u. Whilein jechuudha. Whilein optionin saama simple past with past continuous akkasumas immoo past continuous with past continuous illee wajjin hidhuu ni danda'a. Past continuous two long action. An action which was simultaneously going on or on progress in the past time jechuudha. Innaa dabre keessa gochoonni lama wal maddi itti fufaa turu. So many times subjectoonni adda adda ta'u yommuun tokko ta'anillee ni jira. Fakkeenyaaf while I was studying, my brother was playing God jedhe. My brother is another subject, I was another subject. We were conducting two different actions at the same time in the past jechuudha. Wantoota akkanaa kana maaltu walittidha? As yookaan while walittidha jechuudha. Yoommoo one short one long ta'e most probably subjectin tokkos ta'uu ni danda'a as well kan gara garaallee ta'uu ni danda'a. Haa ta'uti garuu while I was watching television I was falling asleep hin jennu jechuudha. Kuni nama tokkoon two simultaneous actionii geggeeffamu jira, kan hin geggeeffamne jira, isa sirriitti adda baafachuu danda'uu qabda jechuudha. Haa ta'uti garuu whilein yeroo baay'ee kan inni beekamuun one short one long irra two long action
ibsu irratti more usual beekama. haa ta'uuti immoo simple past past continuous wajjin illee akkuma asitti argitan kan especially when the subjects are different. Asitti I dha, asitti she dha jechuudha. Akkasitti jechisa. Long illee yommuu ta'u two different subjective is more appropriate, but there is an occasion in which an action, two different actions simultaneously be conducted by a single person in jiraachuu sana akkasitti hubachuudha. Anyways, when illee haa ta'u as or by haa ta'u, whenever we connect sentence with them, we need to keep the balance of tense. The balance of tense in terms of what? In terms of time expression. Past wajjin akka jenne san jechuudha. Inni biraa at the start we look at before. Before jechuun it is usual, meaning isaan beekama before that moment. Battala yookaan pointi time wayii dura jechuudha. After jechuun immoo pointi time wayii booda jechuudha. Before fi after kana yeroo baay'ee kan fayyadamnu simple past perfect wajjin walitti dhuudhaaf isaan fayyadamna jechuudha. Why? Because sequencing actioning gochi simple past perfect itti raawwatamu one after the other, the one preceding the other ibsa waan ta'eef yeroo baay'ee termoonni kunillee one after the other or one before the other waan ibsuuf tensota akkasitti wal duraa duuba deemuu danda'an san ibsa waan ta'eef most probably before maal waliin hidhuu hin danda'a simple past with past perfect wajjinidha jechuudha. Past perfect akkasumas immoo akkuma jenne kana gosoota present future wajjin akka walitti dhulaallaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf we will finish before he arrives. We will finish before he arrives. Osoo inni hin dhufne dura ni finnaa jedha. Asitti simple future idha. Asitti simple present idha. It is usual to for simple present and simple future to be connected by what? Time expressing words jechuudha. Usual. Again, she had left or she left before I telephoned her. In fact, the most common one is had left. Okay? Before in animu walitti nukana simple past in past perfect wajjin irra hidhamee argina yeroo baay'ee. Haa ta'uti garuu simple past with simple past illee yoo ta'e it is what? Suitable or appropriate jechuudha. Why? Because by itself the term before indicates which action is happened before which one. Okay? Kun kam akka dursee dhufu ishiinu informative waan taateef himuu waan dandeessuuf sunni ta'aa jechuudha. Haa ta'uti garuu she had left before I telephoned her. Wanni asirratti sirriitti hubatamuudhaa qabu tokko jira. Before plus past perfect simple past osoo ka jennu ta'e almost expressioning before past perfect jedhu kun automatically wrong dha jechuudha. Structure tokko keessa past perfect fi before in dhaabbachuu hin danda'ani. Haa ta'uti garuu before simple past yoo jenne right dha jechuudha. Why? Because before past perfect yoo jenne past perfect dura waatu jira jennee ibsuu hin waan ta'eef past perfect dura immoo akka actionitti wanni ibsamu hin jiru jechuudha. No action which can happen preceding what? Preceding the past perfect tense. All tenses are occurring after what? After past perfect tense. Kanaaf before in simple past if past perfect walitti closing before in keessa dhaabbattu kan simple past ibsu san ta'uu danda'u qaba. Kan past perfect ibsu ta'uu hin qabu. Vice versa or contrary, conversely dhimmi kuni afteriidhaan yoo ibsame immoo faalladhaan sirriidha jechuudha. Fakkeenyaaf after past perfect yoo jenne right after itti aanee immediately past perfect yoo dhufe maal hin ta'a jechuudha. After itti aanee past perfect yoo dhufe sirrii. Garuu after itti aanee simple past hin dhufe past perfect in duran dhufu. Why? Because past perfect tense is known by the name called before tense. Before tense. Isa dursa tense dursa. Kana tense dursa jechuun tense isa dura jiru.
Kanaaf before past perfect inni fayyadamuu akka hin dandeenye after past perfect inni akka fayyadamnu. Kanaaf before keessatti immoo arginu simple future with simple present asitti past perfect with simple past haa ta'uutii garuu before close kam wajjin dhaabbata close simple past wajjin dhaabbata close past perfect wajjin dhaabbachuu hin danda'u. Afteriin immoo close past perfect wajjin dhaabbata simple past wajjin hin dhaabbatu yommuu kam yommuu past perfect fi simple past walitti kana sirriitti hubatamuu danda'u qaba. Kanaaf asitti she had left before I telephoned is possible or she left before I telephoned is also what possible jechuudha. Akkasumas simple future simple present wajjin walitti dhufuu ni danda'a. Afteriin we will finish after he comes possible. She ate after I had left possible. Particularly more kam walitti dhanka jedhu example dhan kana sitti ilaaltan kana ta'a. I hope akka hubattan abdii qabna. Yoo nu banne akkuma beekamu gaafii dhimma kanarratti fasiniin taane send nu gootu irratti react goone jechuudha. Har'aaf dhimmi qabanne kanuma waan nu dhaggeeffataniif galatooma.